Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Sarah Pavan. And I'm Adam. And today we're watching Death Note Season 1, Episode 5 called Tactics. I got the impression, it seems like there's a lot happening and yet nothing's happening at all. I'm in this weird place right now with the show. He's killing people left, right, and center, and we're only 4 episodes in. But they're still kind of setting up the characters and how the season is going to take shape. But here's my instinct is that now that he knows and kind of has proof that the FBI is in Japan, I think he's going to try and use that to drive a wedge between the Japan police force and L. Yeah. And I'm curious to see how he does that. Can he do that without the Death Note, or is he going to kill somebody to kind of incite that incident? He's just going to tell his dad. Oh, my father will hear about this! Yeah, we saw some tactics last episode with his little experimentation, which I got really confused about. But we got back on track. I got there eventually. And the bus trip. Which was meticulously planned. Like, I think that shows into his character and his thought process and how he thinks about things, which I thought was interesting. Yeah, he really thought that through. And it was served as a little bit of experimentation too, I think. While you say not a lot has happened, like nothing has happened, I agree with you in that we are seeing a little bit deeper into how Light's mind works. And just a little bit of the ins and outs and the loopholes and whatnot that he's gonna keep trying to jump through, I think. So this is super interesting. At the end, he basically said he was coming for the FBI guy. Yeah. Whether that just meant he was going to be a little tattletale or actually kill him is yet to be determined. But I think killing him would be a mistake. Oh yeah, he's not a bad guy, and that would his morality is so important. So important. He's a good guy. Okay, so here we go. This is very interesting. We have so much to think about in every single episode. So without any further ado, Death Note Season 1, Episode 5 is starting right now. So gruesome. Yeah. I mean, car was moving. Kimi. はい。実は私は極秘の捜査で日本に来ていて、 Yeah, 日 no. 本の警察にはそう。わかりました。あなたに会ったことは誰にも言いません。もちろん父にも。じゃあ私はここで。 Alright. 思った通りだ。僕だって FBI 捜査官と接触したなんて警察に知られたくない。父に知られれば必ず L に伝わる。彼は僕を全く疑ってない。今ここで起きたことは警察にただの事故として処理される。 How about that? Too many coincidences in that murder. Or in that death. おかえり。あ、ただいま。どうしたの？大きなため息。何かあったレイ？あ、偶然バスジャックに巻き込まれた。バスジャック2日前、銀行を襲った犯人が今度はバスジャックさ。日本も怖い国になったものだ。Can we think about that? そのバスにあなたも乗り合わせてたってこと？ああ。結局犯人はバスを飛び降りて車にはねられたけどね。その犯人死んだの？ Leave it to the woman to be like, no, something's up. ねえレイ。それって本当に偶然だったのかしら？どういうことだ？ There needs to be だ more って women in these 誰かを shows. 調べていてそのバスに乗ったんでしょ？そこで犯罪者がおそらく死んだ。それって
なあ、君は確かに優秀な FBI 捜査官だった。しかし今は僕のフィアンセでしかない。Now you're my fiance, Naomi, so that doesn't matter anymore. キラ事件には口を Too 出 bad さな you're い。 wrong. 危険な行動は取らない。そういう約束で日本にいる君の両親に挨拶するために一緒に連れてきたんだ。分かったわ、レイ。つい癖で。ごめんなさい。あ、ごめん。そんなに気にするなよ。 Not loving this 家族がで dynamic. きれば自分が捜査官だったことを忘れるぐらい忙しくなって癖なんて出る暇もなくなってしまうさ。それよりあのお父さんになんて挨拶したら好感度が上がるか考えてくれよ。 I feel like you're itching to say something. I really hope that whoever said Death Note didn't age well was referring to stuff like this. Cause you're right, it doesn't age well. I'm upset. I'm confused about FBI agents who speak perfect Japanese. He's engaged to a Japanese woman who was also in the FBI. Hey Naomi, you were one of the top agents in the FBI when you worked here. But you don't anymore, so everything that you have to say is complete crap. Go have some kids. That's what I heard. She nailed it. She heard one thing and she was like, let's put two and two together here, Ray Penberg. I'm not disagreeing with you. He's like, you literally forgot all your training, all your experience, everything. Worthless. Maybe he's insecure about his own abilities. I don't care. You know what, Light? Go after Ray. Do it. Game over. The morality cause is gone. I don't like him. Kill him. 名前を書くってわけか。いや、彼の名前を書くのは1週間後だ。会ってすぐ彼が死ねば、もっと彼らの捜査が進んで、より多くの警察関係者が調べられてからの方がいい。刑務所内の犯罪者を使ってエルの相手さ。He's taking too much pleasure in this. Yes. また遺書のようなものを書き残した犠牲者が出ました。画像を送ってくれ。死神は死神が存在するとでも言いたいのか。刑務所から目を離さないよう警察に伝えてくれ。これからも何か書き残すものが出るかもしれない。わかりました。Light thinks he's so smart. Elle picked up on those codes immediately. すごい人間の数だな。ここでやるのか。この数日間調べたことと、いろんな実験をした成果を見せてやるよ。実験？ああ、またデスノートを使い、この辺一帯の犯罪者でいろんな殺し方を検証してみた。デスノートは死因や死の状況を先に書き、後から名前を書き込めばその通りになるんだ。へえ、俺も知らないことを。来た。時間通りだ。レイペンバーさん。振り向いたら殺します。キラです。ポケットに手を入れたりしたらその瞬間に殺します。しかしこの声どこかで。まずキラだという証拠を見せます。あそこで働いているメガネをかけた男を。バカな、やめろ。What did he ever do? Yeah, I'm 信 not じてい sure. ただけないと思ったので仕方ありません。婦女暴行を数件繰り返しながら裁きを受けて当然の社会人です。もうエルなどから聞いて知っていると思いますが、私は殺そうと思う者の顔がわからなければ殺せません。逆に言えば、ここから見える全ての人間を殺せるということです。リクエストなら殺します。やめろ。
キラだということを信じる。 Smart. あなたにとってはここにいる人たちより自分の大切な人の命を奪われる方が辛いでしょう。今人質にされているのはそちらだと思ってください。まさか彼女。 He didn't, but now he does. そうです。あなたのことは調べました。少しでも私の指示と異なる行動をとったらあなたの家族も含め皆殺します。 Notice how he didn't say her name. Yep. 分かった。私にどうしろと。パソコンは持ってきましたね。そのパソコンには日本に入った捜査官のファイルは入っていますか？ノートパソコンは仕事柄いつも持ち歩いている。しかしそんなファイルは入っていない。ではこの封筒をどうぞ。お？まず中に入っているトランシーバーを出してイヤホンをつけてください。トランシーバー、しかもおもちゃに近い。だがこれなら通信記録はどこにも残らないし、地下であろうと近距離ならば会話ができる。考えたな。それでは山手線に乗ってください。内回り外回りどちらでも構いません。私は常に少し離れたところであなたを監視しています。電車に乗っても前だけ一点を見ていてください。いつでも殺せるということを忘れないように。乗ったらドアに近い隅の席に座ってください。空いてなければあくまで待ちましょう。What do you think he's up to? I've been thrown for a loop with every decision he's made, so I think the plan to get the FBI files of who's in town is smart. I was very curious, but I figured that was a bad person that he had done his research on. Still kind of has his morality. I guess so. I think it gets to a great spot when you're now judge, jury, and executioner. Like, he's done this, but there's not enough evidence, but I've decided there's enough evidence. That's the first person who hasn't been a convicted criminal that he's killed. To answer your first question, I think maybe he is gonna show Ray that he can kill people even when he's not present. Because maybe he wrote out a scenario in his book, in the Death Note, that takes place on this train at this time. And then Ray will see it all unfold and he'll be like, see, I did it like in person when I was there and I can do it when I'm not around. And that will get back to L firsthand. Yeah. That's my assumption, but I don't know. Fair enough. まずお聞きします。私の見解と全く違う答えが返ってきたらあなたの彼女を殺します。日本に入った FBI の編成と人数はトランシーバーで小声で答えてください。4チーム合計12人と聞いている。では封筒の中のものを出してください。なんだこれは。ではその捜査官のうちメンバー全員を把握しているあなたの直接の上司の名前を一番上の穴に書いてください。どういうことだ。何が狙いだ。しかし今は言う通りにするしかない。名前だけならまだ殺せないはずだ。次にパソコンを開いてください。Ah, it's a deception. ファイルが送られてきます。日本に入った FBI 全員のこれは。先ほどと同じように捜査官一人一人の名前を。わからない。キラは何をしている。作業は終わったようですね。では元の封筒にトランシーバーと名前を書いた封筒を入れて網棚に乗せ30分以上身動きせずにこの電車に乗り続け、その封筒を忘れていることに誰も気づかない状況だと判断できた駅で電車から降りてください。なぜだ。
なぜあの声の主を思い出せない。 That is his one. He should have mutated his voice in some way. キラ、お前は一体。ヤガミ、ライ。さよなら、レイペンバー。 Oh! Dude. That's cold-blooded killer. He's a cold-hearted snake. and to make a point. That was just evil, the fact that he let him see him at the end. He's toying with him. He is sliding down that slope and gaining speed. Because there's nothing that makes the world better by doing that. It's purely selfishly motivated. Self-serving 100%. I don't know why, and this is going to be a bad prediction. It's probably gonna be right. I feel like that's not the end of him. Ray Penber? Yeah. Somebody's going to do CPR on him or end up saving him or something. I feel like this is not over. This is not done yet, boy! You can't go against the death note, though. I'm telling you, I think it's a bad prediction, but I just have this feeling. Adam says that. He's like, I'm batting 1,000 with my predictions. This one's a bad one, but I know it'll be right. We'll see. It will be right. If this one is right, Then I quit. I I'm quit gonna pat myself on the back. everything. 切り取ったデスノート。彼は知らず知らずのうちに自分の仲間を殺したことになる。 He wrote them on ペンバ Death ーの Note 上司は pages. 捜査官全員にファイルを送った後に死亡。残りの捜査官たちも全員ファイルをもらった後に心臓麻痺。 He killed 12 innocent people. Yeah. But he doesn't think it was him because he's gonna be like, Ray killed them. FBI 長官から連絡が入っています。私だ。したとの知らせが入った。キラに殺されたとしか思えない。我々 FBI は日本での捜査を打ち切る。八神局長からです。今 FBI 長官と話したところです。あなたは FBI に我々捜査本部の関係者を。 And the mayhem begins. はい。どういうことです。あなたは我々を疑っていると。必要だと判断しました。納得できません。仲間であるはずの我々に対して。そんなスパイまがいのことを。やはり信用できないな。それよりキラは自分に立てつく者は犯罪者でなくとも殺す。本当の殺人鬼じゃないか。 Exactly. Yep. また文章を残した犠牲者が。エル、知っているか死神は。リンゴしか食べない。キラメ。 Naomi, girl, it's time to take over. 死んだレイが Should I keep my mouth shut? キラに殺された。 She's gonna go after him now. That's what I just I said. know, I'm agreeing with you. 何家族会議って。隠していてもいずれわかることだ。ここで言っておく。私は今キラ事件の捜査本部の指揮を取る立場にある。そうなんだ。やっぱすごいねお父さんって。いや、本題はここからだ。 Thank you, but 実は昨日キラを見つけ出すために日本に入った FBI の者12人全員が亡くなった。
キラに殺されたってことか。つまりキラを捕まえようとする者は殺されるかもしれない。かつてない恐ろしい犯罪だ。 I bet he's gonna get やめ mad ていく at 部下も this. 多い。お父さんもやめなよ。お父さんが死んじゃったらやだ。そうよ、立場とかより命が大切よ。いや、私は絶対この事件から降りない。悪に屈してはならない。お父さん。あなた。 This is such an interesting 立派だよ situation. 父さん。僕は父さんを誇りに思う。父さんにもしものことがあったら必ず僕がキラを死刑台に送る。 That was quick. Just enough to let him know that he hates Kira as well. I guess, but like the dad just coming out and saying that is like, Okay. like maybe like, hey, there's a chance I might die because I'm investigating this. But the FBI part, like, why would you take that and tell your family that? What was the reason? Anything happens to you, I will execute Kira. Will you? Which will Will never you? happen because I will never kill you. That's true. I think that Maybe it'll get to the point that he does though. that would be interesting. I wonder how he feels with his dad calling the actions evil. I know, I thought he was gonna take great exception to that. So did I. They're on a collision course. There's no way of getting around it. Who? Elle and The dad. Elle and Light? No, the Oh, dad the and Light. dad and Light. He's gonna listen to his dad talk about it more and more, and he's crossed the threshold. And those FBI agents didn't do anything, so Yeah. I'm curious to see what happens. I wonder if he would murder his own father to save himself. Oh, that's a good question. 我々はキラに殺されるかもしれない。自分の人生、家族、友のことを考えるんだ。この捜査から外れたい者は外れてくれ。外れても降格などはない。約束しよう。私が挙げたことを犠牲にしてでもキラと戦おうという信念のある者だけ残ってくれ。以上だ。おい、どうする？ああ、 The そ gauntlet う has そう been thrown こ down. の人だ。伏せろって言ったから覚えてるよ。しかし他の客まではちょっと。そうですか。わかりました。ありがとうございます。私の考えていることが正しければ、その乗客の中にキラがいたかもしれない。だとすれば、このバスを利用できる沿線にキラが。Bring in the specialist. That's right. 5人か。私を入れて6人。 Oh, that's all that's left? 6人も命を張って悪に立ち向かう者がいたと考えよう。私は強い正義感を持ったあなた方こ Says the guy who's like hiding all the time. Yeah. ちょっと待ってくれ。エルは今私たちを信じると言ったが、我々はエルを信用していない。 Fair point. エル、我々は命がけでキラを捕まえると決心した。キラに対して命を懸ける意味は分かっているはずだ。しかしあなたはいつも顔を見せず、我々に指示するだけ。そんな人間と行動を共にすることなどできない。Time to reveal yourself. エル、もし私たちと力を合わせ、あなたもここへ来てくれないか。私は先ほどあなた方を信用すると言いました。It's Watari. He's been under the trench coat the whole time. I'm just kidding. なぜ今さらたった6人に協力を仰ぐ？いくつもの難事件を一人で解決してきたと言うんなら、今回も一人でやればいい。エルの今までのやり口だと、我々が会うのはエルではなく影武者かもしれないだろう。影武者か。僕はエルを信用します。この事件にはエルの力が必要だと思います。
エルは初めから警察の力が必要だと言っていた。エルはこうなることを待っていた。捜査本部には初めからエルに不信感を持つ、次々に辞表を出す者も出てきた。内部情報の漏れ、これでは信用して指揮は取れん。本部の人間が死を恐れず悪に立ち向かうエルの信用できる人間。This goes back to people believing what they want in the situation. 安心してください。みんなをつけたり。私はエルを信用し、協力してやってみます。私も。5 remain, baby. 帝東ホテルの一室にいます。これから数日後に都内のホテルを移動します。事実上の捜査本部としていただきたい。よくしていただけるなら2組に分かれ、午前0時までにここに来ていただきたい。キラ、 Just some kid. あえて現時点でのお互いまでの距離はイーブンで縮まっていると考えよう。いいだろう。私は初めてエルとして人前に姿を現そう。もしお前がこのことを知ることができたなら、必ずお前は接近してくる。望むところだ。僕はこの数日かなり動いた。考えるんだ。落ち度はなかったか。そしてこれからどう行動するか。これからが本当の戦いだ、エル。どうぞお入りください。So I'm watching this and I'm curious if the premise of the show is going to be about him continuing to try and make a better world with the Death Note, or if it's going to turn into a Light and L chess match. My instinct is number 2. Light versus L head to head. Who's gonna survive? L is at a huge disadvantage without the Death Note. But I feel like L wants to get at Light through the law. But Light's gonna have a hard time killing L unless his real name comes out. True. Like, even if he shows his face publicly as L, like... No name. But that... Oh! I bet you he will take Ryuk up on his offer once L shows his face, so then he can see his name. Interesting. Oh, that's a good theory. Oh, dang. Light... Oh my god, the names are confusing me. It'll be a race. Race Light to the finish here. Because as soon as Light sacrifices his eyes or his life, all of the above, to Ryuk, L's dead. I think the next episode is going to be very telling. This has been a slow burn-ish. Agreed. Like, we've been shocked numerous times. Yeah. So it's been exciting, but it has been a bit of a slow burn. Because you had to understand the premise, which was interesting how they went through and said, okay, here are the limitations of the Death Note. Here's and through that experimentation. And now, 5 episodes in, we're starting to see a little bit more about the characters, how they've acted in different situations. I feel like things are going to heat up pretty quick. And we have not seen the end of Naomi either. She's going to be the linchpin. She's going to be the sneak attack here. Yeah. She's not going to be on anybody's radar. Because even when Light was talking to Ray Penber about his family, whatever, he was guessing. Yeah. Because he referred to her as his girlfriend, which proves that he actually doesn't know. Yeah. And he was guessing. Probably didn't observe a wedding ring.
so like made that deduction, but that was telling to me, and like Naomi's gonna fly under the radar here. I agree. I agree. Anything else you want to add? Nope. Oh. Okay, let us know your thoughts. Do not give anything away. I know we threw out a lot of predictions about where this is going, but if it's gonna spoil anything, keep it secret. But otherwise, hit us up in the comments below. As always, would be so excited if you would like this video, subscribe to my channel, and stay tuned because episode 6 of Death Note is coming next week. Thanks, guys.